Dear students, let us discuss some beautiful examples. So before stating the theorem, let me recall some of the facts we have discussed already. Recall. என்ன அப்படின்னா so far நம்ம இதுவரைக்கும் நம்ம படிச்ச விஷயங்கள்ல so let me recall. Let capital X be a compact metric space, be a compact metric space, and capital Y be a metric space. Okay, so X is a compact metric space, Y is a metric space. Okay. Let F be a function from X to Y. Okay, be a continuous function. Be a continuous function. Continuous function. So என்னெல்லாம் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா then number 1, I am writing this is number 1. F is bounded. F is bounded. F continuous function on a compact metric space is always be bounded. Okay. Number 2, there are P comma Q. Okay. P அப்படினு ஒரு எலிமெண்ட், Q னு ஒரு எலிமெண்ட் எதுல இருக்கும்? என்னோட X ல இருக்கும். Okay, X ல இருக்கும். Of course, if இந்த இடத்துல to make a more general statement, there is a Y க்கு பதிலா I call it to be R. Okay, so real numbers எடுத்துக்கிறேன். அப்ப எனக்கு இது தேவையே படாது. It's a metric space. X be a compact metric space and F be a function from X to R be a continuous function. Then F is always be bounded. Even in a metric space in a bounded பத்தி பேசலாம். But இந்த இது maximum, supremum, infimum real numbers எல்லாம் பேச முடியும். அதனால I call it to be this is R. Okay, such that this f of p which is equal to maximum of another set of all f of x such that x belongs to capital X, and f of q which is equal to minimum of f of x such that x belongs to capital X. So we always have, there are 2 points P comma Q which satisfies this condition. That is F attains its maximum and minimum. So this is the statement. Okay. And what else? The third thing we have seen, that third thing, this F is uniformly continuous. So these are the 3 properties we have studied on a continuous function on a compact metric space. So இந்த 3 தியரத்துக்கும் முக்கியமான ஆள் யாரு அப்படின்னா இந்த compact தான். If the compactness is failed, then these 3 conditions, we cannot expect these 3 properties of a continuous function. Okay, so இதைத்தான் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம், ஒரு எக்ஸாம்பிளா பார்க்க போறோம். Okay, we are going to see an example. If the X is not a compact metric space, then these 3 conclusion we may not arrive. Okay, so we are going to give a counter example. Okay, so this is theorem. இது தியரம்ங்கிறதோட இது எக்ஸாம்பிள் தான். Okay, so 4.20
So let me state the statement. Okay, let capital E, let capital E be a non-compact subset, non-compact subset of R, subset of R. Then number one, okay, I call it to be number one. There is a continuous function. There is a continuous function. I call that is f is a function from x to r. Okay, suppose e to r. It is e to r. Okay, which is not bounded. Which is not bounded. So மேல என்ன பார்த்திருக்கோம், every continuous function from x to r is always be bounded. அப்ப இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன், non compact setல we can always find a continuous function which is not bounded. Okay, number two, there is a continuous function. There is a continuous and bounded function. இதுவும் f from e ல இருந்து r. Okay, continuous ஆவும் இருக்கு, bounded ஆவும் இருக்கு. Okay, which has no maximum. Okay, which has no maximum. So maximum இல்ல அப்படின்னு பார்த்துக்கிறோம். இது மைனஸ் போட்டு மைனஸ் எஃப்ங்கிறது மினிமம் இல்லைங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். ஸோ வில் கன்சிடர் ஒன்லி மேக்ஸிமம் மட்டும். ஓகே, மினிமமும் ஆட்டோமேட்டிக்காக we can reduce from this. ஓகே, சரி, இப்போ in addition if E is bounded, if capital E is bounded, then number 3. Okay, இது என்னது அப்படின்னா, there is a continuous function. where f from e ல இருந்து r. Okay, which is not uniformly continuous. So these are all the three things, okay, which has no maximum. So நம்ம இங்க பார்த்த எல்லா தியரத்துக்கும் இது வந்து negation, because why we are having that E is a non-compact set. So this is the theorem we are going to prove now. Okay, so proof எழுதலாமா? So we will go for a proof. Okay, so what is given, என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் எழுதிடுவோம். Then we will go to the proof. Given capital E is a non-compact subset of R. R ல ஒரு non-compact set இருக்கு. Okay, இது வேணா எழுதிடுமா? we know that E subset of R is compact
if and only if capital E is closed and bounded. Okay. E வந்து இப்ப என்ன கொடுத்திருக்காங்க, நான் காம்பாக்ட் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப காம்பாக்டாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இது வந்து என்னது ஆர்ல இன் ஆர் பவர் கே இட் இஸ் ட்ரூ. ஸோ இங்க ஆர் பவர் ஒன்ல இ காம்பாக்டாக இருக்கு அப்படின்னா then E is both closed and bounded. Okay, அப்ப E is not compact என்ன சொல்லுவீங்க, that is E is not compact னா இதுல ஏதாவது ஒன்னு ஃபெயில் ஆகலாம். ஓகே, that is நம்பர் இது நான் திருப்பி எழுதுறேன். since E is not compact, either E closed இல்லாம இருக்கலாம், bounded இல்லாம இருக்கலாம், இல்லைன்னா ரெண்டுமே இல்லாம இருக்கலாம். ஓகே, so that is E not compact. E not compact implies that number one first case வந்து E bounded but not closed. Okay, ரெண்டாவது கேஸ் வந்து E not bounded but closed. மூணாவது கேஸ் வந்து என்னது இருக்கும் அப்படின்னா E not bounded and not closed. Okay, so these are all the three properties. E not compact ங்கிறதுனால எனக்கு இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டில தான் ஏதாவது ஒன்று நடக்கும். ஓகே, ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த கேஸ் எடுத்துக்கிறேன், நாட் க்ளோஸ்ட் அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு கேஸையும் நான் முதல்ல எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அடுத்தது we will go for this case. Okay, so first assume that case 1. So we will go into case 1. Case 1. Assume that capital E is bounded and not closed. கரெக்டா? அப்ப நான் என்னன்னா இந்த ரெண்டு கேஸ் எடுத்துக்கேன். ஓகே, சரி, I am considering the first case, this first case, that is E is not closed. ஆனா என்ன பண்ணிருக்கேன், E is bounded. So I am considering only about this case. இந்த கேஸை மட்டும் நான் கன்சிடர் பண்றேன். ஓகே, சரி. Of course, since E is not closed, okay, since capital E is not closed, there is a point, there is a limit point and the limit point என்ன எடுத்துக்கிறேன், x0 of capital E, but this x0 does not belongs to capital E. கரெக்டா? E வந்து closed ஆகிறதுனா it contains all its limit points. Okay, E is not closed அப்படின்னா then at least one of the limit point must be outside of E. So அந்த limit point நான் x0 அப்படிங்கிற ஒரு limit point எடுத்துக்கிட்டேன். Okay, so நான் இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா define f from E to R by எப்படி டிஃபைன் பண்றேன், that f of x which is equal to 1 divided by x minus x0. Okay, for all x belongs to E, so we have defined a function f of x which is equal to 1 divided by x minus x0 for all x belongs to E. இதுதான் இப்போ எனக்கு தேவையான விஷயம் அப்படின்னு நான் சொல்ல போறேன். ஓகே, ஸோ நான் மறுபடியும் எழுதிக்கிறேன். that is f is a function from எங்க இருந்துங்க, E ல இருந்து R க்கு போற மாதிரியான ஃபங்க்ஷன். ஓகே, given by this f of x which is equal to 1 divided by x minus x0 for all x belongs to capital E. So நான் இப்போ first என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா this is a continuous function. Okay, claim 1.
claim 1. claim 1 என்னது அப்படின்னா f is continuous. f is a continuous function. Continuous function. Okay. இது ஏன் அப்படின்னா see இது வந்து obviously நமக்கு தெரியும் ஏன் அப்படின்னா we know that இந்த function g from x to sorry e to e ல இருந்து r, okay, given by okay, let given by யாரு g of x which is equal to x minus x naught is continuous. correct? continuous function. Yeah, g of x is an identity. In the very x is an identity function. This is a constant function. So, that is a continuous function. And g of x not equal to 0 for every x belongs to capital E. Is it okay? Yeah, this is 0 x must be equal to x naught. That is why we have chosen that my x naught does not belongs to E. X naught. அப்ப கண்டிப்பாக this fellow will be always be non-empty. So this implies that 1 divided by g of x is continuous. And the 1 divided by g of x that is equal to f of x. Correct? That implies that f of x is always be continuous. So this implies that f of x which is equal to 1 divided by x minus x naught, x minus x naught, okay, for all x belongs to capital E is continuous. Is it okay? Now next we are going to show that this is continuous function. Next claim 2 enna panna pora appadina, this is f is not bounded. இது நான் ப்ரூஃப் பண்ணலாம். f is not bounded. சரி, இது எப்படி சார் ப்ரூஃப் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க. அதாவது இது எப்படி சொல்றது அப்படின்னா since x naught is since x naught is a limit point of E இனுடைய லிமிட் பாயிண்டாக இருக்கிறதுனால for each n belongs to natural number n, for each n belongs to natural number n, this ball with the center x naught radius 1 by n intersection with the E, of course எனக்கு என்ன வரும்னா set minus singleton x naught, this must be always be non-empty. இது என்னது because x is not is a limit point ஆக இருக்கிறதுனால this condition will hold. Okay, அப்ப இதில் நான் ஒரு எலிமெண்ட் சூஸ் பண்ணலாமா? அப்ப அந்த எலிமெண்ட்டை choose என்னது xn belongs to this ball. Okay, ball with the center x naught radius 1 by n intersection with the capital E set minus x naught. ஆனா இங்க எங்கதான் x naught வந்து எதுல இல்ல, E ல இல்ல. அப்போ this implies that E set minus x naught ங்கிறது யாரு? This is equal to E. Okay, this அப்போ இந்த பாயிண்ட்ல என்னால ஒரு x என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும். So this implies that xn க்கும் x naught க்கும் உள்ள தூரம் வந்து என்னது 1 by n இருக்கும். This implies that modulus of xn minus x naught, this fellow is less than 1 by n and xn belongs to capital E. Correct? அப்போ this implies that 1 divided by another modulus of xn minus x naught, this fellow is greater than n. Okay, greater than n. And இது யாரு modulus of f of xn, அப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா that is for each n belongs to natural number n, there is a point யாரு xn belongs to capital E such that
such that what we are having modulus of f of xn, this fellow is greater than n. So this must implies that f of e is not bounded. கரெக்டா? இது பவுண்டடாக இருக்காது. ஏன்னா நீங்க எந்த எண் கொடுத்தாலும் அதை விடவும் பெருசா இருக்கிற மாதிரி ஒரு f of x என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும். That implies that f of e is not bounded. ஓகே, சரி, இதெல்லாம் நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாருங்க. கண்டினியூஸ் பட் நாட் பவுண்டட். முதல் கேஸ் வந்துருச்சா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் முடிஞ்சிருச்சா, கண்டினியூஸ் அண்ட் நாட் பவுண்டட். ஆனா எதுல தான் ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கேன், இஃப் e is a bounded செட்டுக்கு மட்டும் நான் இதை ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கேன். சரி, இதை கண்டினியூ, இதை முடிச்சுக்கிறேன், then we will go for this. Okay, so this is not bounded. முடிஞ்சிச்சு. Now claim 3. இது என்ன அப்படின்னா, that f is not uniformly continuous. F is not uniformly continuous. ஓகே, சரி, இது எப்படி ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, சார் ஒருவேளை f யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸாக இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். அப்போ சப்போஸ் f is uniformly continuous. அப்படின்னா அர்த்தம், then for given epsilon positive, there is a delta positive. This delta is independent of your x and y. Okay, such that whenever the distance between x kum y kum, the distance between x and y which is less than delta, this must imply that modulus of f of x minus f of y, this fellow must be less than epsilon. எப்போ யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் நீங்க எந்த ஒரு எப்சிலான் கொடுத்தாலும் நம்மளால இப்படி ஒரு டெல்டா கண்டுபிடிக்க முடியும், which satisfies this condition. Okay, சரி, now we are going to find, okay, now the claim வந்ததுன்னா we are going to show there are a comma b belongs to capital E such that என்ன அர்த்தம், மாடுலஸ் ஆஃப் a க்கும் b க்கும் உள்ள தூரம் இதை விட கம்மி, டெல்டா விட கம்மி, பட் மாடுலஸ் ஆஃப் f of a க்கும் f of b க்கும் உள்ள தூரம் வந்து இதை விட பெருசு, which is greater than or equal to epsilon அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். We are going to show. ஓகே, நான் ஒரு எப்சிலான் கொடுத்தோம்னா ஒரு டெல்டா கிடைச்சிருக்கு, இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. ஓகே, இது வந்து யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸா இருக்கு. நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன், we are going to find 2 points x, a, b அப்படின்னு 2 பாயிண்ட் இதுல இருக்கு, e ல எடுத்துக்கிறேன், whose distance is less than delta, but the distance between f of x and f of b which is going to be greater than or equal to epsilon. So this is the theorem, and this way we are going to give a contradiction to this file. ஓகேங்களா, இதுக்கு ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் கொடுக்குறேன், இதுதான் ஐடியா. ஓகே, சரி, இப்போ எப்படி இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் வருது அப்படிங்கிறது பாருங்க. எப்படி சூஸ் பண்றேன்னு மட்டும் பாருங்க. since the fellow என்னது modulus of I may write this. Okay, since x naught is a limit point of e னுடைய லிமிட் பாயிண்ட் அதை எப்படி போடுறோமா, லிமிட் பாயிண்ட் ஆக e ஆக இருக்கிறதுனால we have ball with the center x naught radius r intersection with the capital E which is always be non-empty for all r positive. நீங்க எந்த ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சாலும் அந்த வட்டத்துக்குள்ள E ல இருந்து ஒருத்தர் கிடைப்பாங்க. ஓகே, நான் ஆல்ரெடி இங்க டெல்டான்னு ஒன்று கிடைச்சிருக்கா, there is a delta. அப்ப இந்த டெல்டாவை யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்க போறேன். ஓகே, choose what is this ball with இதுல ஒருத்தர் சூஸ் பண்றேன், a அப்படிங்கிற ஒருத்தர் சூஸ் பண்றேன். அவன் எங்க சூஸ் பண்றேன், ball with the center x naught radius delta by 2. Okay, radius delta by 2 intersection with the capital E.
அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா we may have this is modulus of a minus x naught which is going to be less than delta by 2, which is going to be less than delta by 2. சரி, அதே மாதிரி choose b belongs to wall with the center x naught radius, I call it to be rho, okay, rho intersection with the capital E, okay, where rho which is equal to, I mean write minimum of this delta by 2 அது போக ஒரு நம்பருக்கு அசைன் பண்ணிக்கிறேன். இது என்ன நம்பர் அப்படின்னா I call it to be like this 1 divided by I may write this epsilon plus 1 by modulus of a minus x naught. இது என்ன அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகேங்களா? we will have this condition. Anyhow, this is going to be a positive number. அப்போ அதோடவும் கம்மியா நான் எடுத்துக்கிறேன். அப்போ என்ன கிடைக்கும்? this rho which is less than or equal to delta by 2. அதே நேரத்துல rho which is less than or equal to this guy 1 divided by epsilon plus 1 by modulus of a minus x naught. 1 divided by epsilon plus 1 divided by modulus of a minus x naught. Okay? அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா this implies that modulus of b minus x naught this is less than delta by 2, less than or which is less than or equal to delta. அப்போ இதுல இருந்து எனக்கு தெரியும் this will imply that this condition. Okay, and another this thing also modulus of b minus x naught which is less than this guy 1 divided by epsilon plus 1 epsilon divided by 1 divided by modulus of a minus x naught. இது ஏன் இப்படி சூஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். Okay, so now note that modulus of a minus x naught வந்து என்னது less than delta by 2 and this is less than delta by 2. Okay, of course a and b are elements in b. Okay, then a comma b belongs to E such that I may write modulus of a minus b which is less than or equal to modulus of a minus x naught plus modulus of x naught minus b which is less than delta by 2 plus delta by 2. Okay, so that is equal to delta. That is modulus of a minus b எதை விட கம்மியா இருக்கு? டெல்டா விட கம்மியா இருக்கு. But modulus of f of b minus f of a இதை கால்குலேட் பண்ண போறேன். This fellow is greater than or equal to modulus of f of b minus modulus of f of a. Okay, modulus of f of b minus modulus of f of a. And modulus of f of b ங்கிறது யாரு? This is equal to 1 divided by modulus of b minus x naught minus இது யாரு? 1 divided by modulus of a minus x naught. Okay, சரி, இப்போ உங்க பாருங்க இந்த கண்டிஷன் இருக்கா? this fellow இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன், இது மட்டும். இப்போ இதுல ரெசிப்ரோக்கல் பாத்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? 1 divided by modulus of b minus x naught which is greater than இது reciprocal பார்க்கும்போது shall I write like this plus 1 divided by modulus of a minus x naught எழுதலாமா? அப்போ this is greater than or equal to which is strictly greater than I may write I have chosen that epsilon plus 1 divided by modulus of a minus x naught, okay, minus 1 divided by modulus of a minus x naught. இது ரெண்டு அடிபட்டு போயிடும். So we will have this is greater than epsilon. Okay, thus there are a comma b belongs to capital E with modulus of என்னது a minus b வந்து இதை விட கம்மி, எப்சிலனோட டெல்டாவோட கம்மி, but modulus of f of b minus f of a which is greater than epsilon. Okay, contradiction
to எங்க ஸ்டார் போட்டுக்கிட்டோமா ஸ்டார் என்னது f is uniformly continuous இல்லையா இங்க ஓகே இதுதான் ஸ்டார் இதுக்கு கான்ட்ராக்ஷன் கிடைச்சிருச்சு ஓகேங்களா therefore இங்க என்ன அசியூம் பண்ணதுனால இது இந்த காரணம் வந்து என்னது suppose f is uniformly continuous னு அசியூம் பண்ணதுனால எனக்கு இப்படி கிடைச்சது hence f is not uniformly continuous so this implies that f is not uniformly continuous ஓகே ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கேன் வேற எதுவுமே ப்ரூவ் பண்ணல சரி அப்ப நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா இது வரைக்கும் நான் I'll summarize okay E is bounded and not closed implies there exists f from E to R okay continuous but not bounded அதுக்கு அடுத்தது இது முதல் பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கேன் there exists f from E to R okay continuous but not uniformly continuous ஓகே அப்படின்னா ஆக்சுவலி என்னோட தியரத்துல இந்த பார்ட்டை ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் லாஸ்ட் பார்ட் இருக்கு இல்லையா இது ஆல்ரெடி ப்ரூவ்டு இது ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் E பவுண்டடா இருக்கு there is a continuous function which is not uniformly continuous இதை ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ஆனா இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ல இந்த கண்டிஷன் மட்டும் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கேன் பார்ஷியல் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கேன் எப்போ நான் காம்பாக்ட் நாட் பவுண்டட் செட்ல இந்த இது நான் வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் இன்னும் நான் இதை டச்சே பண்ணல ஓகே ஸோ வில் கோ ஃபார் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஓகே கன்சிடர் another எக்ஸாம்பிள் ஸோ consider f from E to R வேணா இது வேற ஏதாவது G from consider G from E to R by I may write this is G of X which is equal to 1 divided by 1 plus X minus X naught the whole square I may write the whole square okay for all X belongs to capital E okay clearly G is continuous இது continuous காரணம் என்னது X minus X naught continuous X minus X naught square continuous 1 plus X minus X naught the whole square continuous and this is not equal to 0 therefore one அதனுடைய reciprocal continuous okay so clearly G is a continuous function continuous function okay and G of X is always be greater than 0 okay இது என்னைக்குமே 0 ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது this is always be greater than 0 and which is always be less than 1 கரெக்டா ஏன்னா 1 இது 1 விட அதிகமான விஷயம் கரெக்டா ஏன் அப்படின்னா this is C1 which is always less than 1 plus X minus X naught the whole square அப்போ இது reciprocal எடுக்கும்போது which is always be strictly less than 1 okay for every X belongs to நீங்க E ல எந்த எலிமெண்ட் கொடுத்தாலும் this condition must hold okay சரி இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா also supremum of G of X when X belongs to capital E which is equal to 1 இது எப்படி சார் அப்படின்னா இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் 1 is an upper bound okay 1 வந்து என்னது இதுடைய upper bound ஆக இருக்கு அதுல பிரச்சனை இல்லை now since 1 is an upper bound ஆக இருக்கு upper bound of இதுக்கான காரணத்தை சொல்றேன் okay upper bound of G of X G of E this implies that G of X supremum this implies that
supremum of g of x which is always less than or equal to 1. கரெக்ட்டா? ஏனா இதுல உள்ளது எல்லா எலிமெண்ட் எதை விட கம்மியா இருக்கு? 1 விட கம்மியா இருக்கு. Therefore 1 is an upper bound of g of capital E. Therefore supremum of g of x வந்து என்னைக்குமே less than or equal to 1. நான் வந்து இது என்னது equal to 1 ன்னு நான் சொல்ல போறேன். We are going to show that it is equal to 1. Okay. சரி. இப்போ I may write this fellow. Okay. Since x naught belongs to is a limit point of E ஆக இருக்கிறதுனால okay we can choose this fellow. இது எப்படி சொல்லலாம்? There is a sequence xn belongs to capital E for every n such that this xn converges to x naught. Xn converges to x naught. அப்ப xn converges to x naught. This implies that g of xn converges to when x converges to xn converges to x naught ன்னு அர்த்தம் g of xn converges to 1 divided by that is this is equal to 1 divided by 1 plus xn minus x naught the whole square. This fellow converges to 1. Okay, but there is a sequence which converges to 1. That is, this is a subsequence which converges to 1. Therefore, this implies that there is a sequence okay whose subsequential limit is 1. அப்ப என்ன அர்த்தம்? supremum this implies that supremum of g of x which is equal to 1. Okay, when x belongs to capital E. புரியுதா? முதல்ல which is less than or equal to 1 கிடைச்சிருச்சு. ஓகே, supremum வந்து என்னைக்குமே 1 விட கம்மியா இருக்கும். அது மட்டும் இல்ல, நம்மளால ஒரு சீக்வென்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் such that g of x converges to 1. Hence supremum will be always equal to 1. But there is no x belongs to capital E such that g of x which is equal to 1. இது கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. இது 1 ஆக இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்ன கிடைக்கணும்? that is I'll write it here. அப்போ என்னது? 1 divided by 1 plus என்னது x minus x naught வந்து equal to 1 ஆக இருக்கணும். So this implies that 1 must be equal to 1 plus x minus x naught ஆக இருக்கணும். அப்போ இது ரெண்டு 0 ஆயிரும். This implies that x minus x naught which is equal to 0. This implies that x equal to x naught. x எங்க எடுத்துருக்கீங்க? E ல எடுத்துருக்கீங்க. x naught does not belongs to E. அப்போ இது ரெண்டு ஈக்குவலாகவே இருக்கக்கூடிய that is a condition. Okay, so that is no x belongs to capital E such that g does not attains your maximum. அப்போ இந்த full தியரத்துல நான் இப்போ ப்ரூஃப் பண்ணல, இது எல்லாத்தையும் ப்ரூஃப் பண்ணிட்டேன். இதுவும் ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு. there is a function g. Okay, இதெல்லாம் எதுக்கு ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கேன்? E வந்து பவுண்டடாக இருந்ததுன்னா அப்படின்னா மட்டும்தான் இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகும். Okay, so now we are going to have a case 2. So case 2 that is capital E is not bounded. Okay, முதல்ல E வந்து பவுண்டடுக்கு எல்லாம் ப்ரூஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ நாட் பவுண்டடுக்கு மட்டும் நான் ப்ரூஃப் பண்றேன். ஓகே, சரி, இது எப்படி ப்ரூஃப் பண்ற பாருங்க. ஒண்ணு இல்லைங்க, E நாட் பவுண்டட் தானே. அப்போ டேக் F from E to R by f of x which is equal to x, identity function. Okay, clearly f is continuous but not bounded. கரெக்டா? இது பவுண்டட் ஆச்சுன்னா E பவுண்டட் ஆயிரும். ஓகே, இங்க E வந்து நாட் பவுண்டட்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ there is a continuous function which is not bounded. ஓகே, சரி, இதே மாதிரி இன்னொரு டிஃபைன் பண்றேன். இது முதல் எக்ஸாம்பிளுக்கு. ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, டிஃபைன் h அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்றேன். எங்க இருந்து? E ல இருந்து R போற மாதிரி ஃபங்க்ஷன். ஓகே, given by this h of x which is equal to I call it to be x square divided by 1 plus x square. Okay, x square divided by 1 plus x square. இப்படி டிஃபைன் பண்றேன். Okay, so clearly
H is a continuous function. H is a continuous function. Continuous function. Is it okay? X square continuous function, 1 plus x square continuous function, this is a continuous function. The denominator is not equal to 0, therefore h is a continuous function. Okay. Now we are going to show that this function does not attain its maximum, and of course this is a bounded function. Okay, and bounded. Is a bounded abdina. So you note that x square, which is always less than 1 plus x square, for any x belongs to R. In the element x R, this is a positive quantity, x square positive quantity. Therefore, x square, which is always less than 1 plus x square. So this implies that x square divided by 1 plus x square, which is always less than 1. Okay. Upon this implies that, of course, this since 0, which is strictly less than h of x, which is less than 1 for every x belongs to capital E. Okay, for every x belongs to capital E. That is, h is a continuous function and bounded function. Okay, what is a supremum of h of x, which is equal to 1? How wherever x belongs to capital E. See, one way, 1 is an upper bound. Okay, since 1 is an upper bound this is the least upper bound, supremum of h of x, which is always less than or equal to 1 whenever x belongs to capital E. Now since E is unbounded, since capital E is unbounded, there is a sequence xn in E such that xn diverges to plus infinity. Okay, plus infinity or minus infinity. Okay, of course இது unbounded அப்படிங்கிறதுனால we will have this converges to plus infinity or minus infinity. எதுனாலும் okay, plus or minus infinity னு சொல்லுமே. So plus infinity னு எடுத்துக்கிறேன். Okay, also similarly for xn converges to minus infinity also. Okay, so xn converges to plus infinity னு எடுத்துக்கிறேன். Minus infinity இதே மாதிரி தான். Okay, then h of xn which is equal to xn square divided by 1 plus xn square. This is equal to xn square cancel பண்ணிடலாமா? அப்போ what I may write 1 divided by இது என்னது xn square வெளியே எடுத்துட்டேன். அப்போ I may write this is 1 by xn square by xn square plus 1. Whatever, if xn converges to minus plus infinity minus infinity, we know that xn square will converges to plus infinity. Okay, this implies both anything, either plus infinity converge ஆனாலும் சரி minus infinity converge ஆனாலும் xn square will converges to minus plus infinity. Upon this implies that 1 by xn square converges to 0. Okay, so this implies that this converges, this implies that h of xn, this fellow converges to, this is 1, is 0 pero is 1, upon it will converges to 1. Okay, hence that is 1 is a subsequential limit of f of h of x, h of e inuடைய subsequential limit. So this implies that supremum of h of x, which is equal to 1. Okay, where x belongs to capital E. But there is no x belongs to capital E such that h of x, which is equal to 1. ஏன் இது equal to 1 ஆக இருந்ததுன்னா என்ன கிடைக்கும்?
1 which is equal to 1 x square divided by 1 plus x square. So this implies that 1 plus x square which is equal to x square. So this implies that 1 equal to 0. You cancel 1 equal to 0, that is a contradiction. Okay, so there is no x belongs to E which satisfies this condition. அப்போ நான் இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா E not bounded ஆக இருக்கும்போது there is a continuous function which is not bounded. அதையும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். There is a continuous bounded function which does not attains its maximum. அதையும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். அப்போ these both cases have been proved. என்னது இந்த இது ரெண்டு கேஸுக்கும் E பவுண்டடா இருந்தாலும் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கேன், E நாட் பவுண்டடா இருந்தாலும் ரெண்டு கேஸுக்கும் நான் இது ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். இது ஆல்ரெடி ப்ரூவ் பண்ணிருக்கேன். இப்போ when E is bounded. அப்ப E நாட் பவுண்டடாக இருக்கும்போது இது ட்ரூவா இருக்கும். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து need not be true. Okay, note, remark. I'll take a remark. If capital E is unbounded, then there may be a chance. Okay, there may be a chance. Maybe a chance that if E is unbounded, then there may be a chance that every continuous function is uniformly continuous. இப்போ E unbounded இருக்கும்போது, okay, there may be a chance that every continuous function is uniformly continuous. எப்படி சார் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து ரொம்ப சிம்பிள். என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா, you take this example. Let E is equal to Z. Okay, set of all integers. Okay, now define any function. Let f is a function from E to R. Okay, be any function. Then f is always uniformly continuous. எப்படி எப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். நீங்க எந்த எப்சிலான் கொடுத்துங்க, for every epsilon positive choose delta which is smaller than, I may write this is some 1/3. Okay, smaller than 1/3. Okay, then whenever modulus of ங்கிறது set of all integers என்ன அர்த்தம், m n ன்னு இருக்கும். m minus n which is less than 1/3, that must imply that modulus of f of m minus f of n which is always less than epsilon. இது எப்பவுமே ட்ரூ. ஏன் பாருங்க, இதெல்லாம் இன்டிஜர்ஸ். கரெக்டா, இது n, இது n plus 1, n plus 1, இதுக்கு முன்னாடி உள்ள எலிமெண்ட் யாரு, n minus 1. அப்ப இந்த பாயிண்ட சுத்தி நான் 1/3 ரேடியஸ்ல வரைஞ்சோம்னா this case will imply that m equal to n. கரெக்டா, இது ரெண்டு தவிர வேற இந்த நெய்பர்ஹுட்ல n சென்டரா வச்சு 1/3 ரேடியஸ். அப்ப இங்க இது n minus 1/3, இது n plus 1/3. இந்த ரெண்டுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு இன்டிஜர் யாரு, n மட்டும்தான். அப்போ this implies that f of m which is equal to f of n. This implies that modulus of f of m minus f of n which is always be equal to 0. That follow is less than epsilon. அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நீங்க எந்த ஃபங்க்ஷன் எடுத்தாலும் அது யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸா தான் இருக்கும். இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துல E வந்து என்னது, it is unbounded set. Okay, unbounded. அப்போ unbounded setல நீங்க வந்து இதை கிளைம் பண்ண முடியாது. ஓகே, என்னது bounded ஆக இருக்குன்னா there is a continuous function which is not uniformly continuous னு சொல்லலாம். Okay, unbounded setல there are possible. So this is an example that this function is uniformly continuous. Unbounded setல எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ். ஓகே, யூ டேக் எனி ஃபங்க்ஷன், அந்த ஃபங்க்ஷன் என்னன்னே டிஃபைன் பண்ணல, f of x equal to n அப்படிங்கறது சொல்லவே இல்லை.
ஆனால் அந்த ஃபங்க்ஷன் என்னவா தான் இருக்கு, யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸாக தான் இருக்கு. தட் இஸ் an idea. ஓகே, ஸோ இப்போ வில் ரீகால் another தியரம். ஓகே, ஒரு தியரத்தை நான் ரீகால் பண்றேன். ரீகால் என்ன அப்படின்னா, we have seen that if f is a bijective function, suppose x is a compact metric space, is a compact metric space, and y any metric space. Okay, f be a function from x to y, okay, is 1 1 1 to 1 1 to 1. Then f inverse is a function from எங்க இருந்துங்க அப்படின்னா, this f of capital X ல இருந்து x க்கு போறது, okay, is continuous. இது நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம். Okay, x is a compact metric space, y is any metric space, and f from x to y 1 1 ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் then f inverse is always be a continuous function அப்படின்னு ஒரு தியரம் ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம். இங்கேயும் the compact metric space is essential. So now we are going to show that this compact அப்படிங்கிற கண்டிஷன் இதுல இருந்து நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிள். Okay, so this is அப்படின்னா, you consider this function, let capital X which is equal to close interval 0 comma 2 pi, close interval 0 comma open 2 pi. Okay, and I'm having that y which is equal to set of all circles. Okay, this is a set of all points. This is a set of all points x comma y belongs to R2 such that x square plus y square which is equal to 1. This is a circle. This is a circle with center 0 comma 0 and radius 1. Okay, now we are going to have a function like this. Okay, let f be a function from this fellow x that is 0 to 2 pi open. Okay, is open to see the y. Okay, y given by that is f of t which is equal to, I call it to be cos t comma sin t. cos t comma sin t. Sir, cos function எப்படி continuous, sin function எப்படி continuous அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். ஓகே, சரி, இப்போதைக்கு we may have a very good proof for this, but let us wait for the fifth unit. Fifth unitல we will go for a mean value theorem. Okay, mean value theorem. Okay, anyhow, these are all the very continuous function. இப்போதைக்கு we will assume that. Okay, no problem. Cos function and sin functions are continuous. Let us wait for that. Okay, அப்புறமா நம்ம மற்றதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ட்ரூ ஃபார் எவ்ரி t belongs to closed interval 0 comma 1, sorry 2 pi open interval 2 pi. Okay, this is a continuous function. Then f is a continuous function. F is a continuous function. Bijective function too. Okay, bijective ஏன்னா இங்க பாருங்க, இந்த படம் எப்படி இருக்கும்னா இப்படி இருக்கும். ஓகே, this is the closed interval 0 comma open 0 2 pi. இது சர்க்கிள். ஓகே, இது நீங்க ஆரிஜின் போட்டுக்கோங்க. இந்த பாயிண்ட் யாரு அப்படின்னா இவன் தான். இந்த பாயிண்ட் 0 will map to here. அப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து யாரு அப்படின்னா pi by 2. ஓகே, that is f of pi by 2. இது யாரு f of pi. ஓகே, அண்ட் இது வந்து இப்படி போயிட்டு. ஆனா பாருங்க, இதுல அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும். நீங்க எங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தாலும் there exists a point, but it does not equal to, நீங்க this is not defined. f of 2 pi is not defined. ஓகே, ஸோ அப்போ அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும். இந்த இடத்துல I may have open. ஓகே, இந்த இடம் இது வந்து க்ளோஸ். இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு இப்படியே வந்து இதுதான் இந்த படம். Okay, now we are going to show that this f inverse, f inverse is a function from y ல இருந்து எங்க this closed interval 0 comma 2 pi.
Okay, 2 pi is not continuous. Not continuous. ஏன் நாட் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு அங்க பாருங்க, இந்த பாயிண்ட் கன்வர்ஜ் ஆகிற மாதிரி நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இங்க இருந்து சீக்வன்ஸ் எடுக்கிறேன், இப்படி எடுத்துட்டு வரேன், இப்படி எடுத்துட்டு வரேன், இப்படி எடுத்துட்டு வரேன். So this is a sequence which converges to here. Okay, is it okay? Which converges to இந்த பாயிண்ட் யாரு 1,0 க்கு கன்வர்ஜ் ஆகிற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட். This is a sequence. அப்ப இதனுடைய இன்வர்ஸ் இமேஜ் என்ன அப்படிங்கறத பார்ப்போமா. அப்போ that is f inverse of இந்த பாயிண்ட்லாம் யாரு அப்படின்னா I mean right, this is cos pi by 2n போடுமா, pi by 2n, sin pi by 2n. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இங்க இருந்து எடுக்கிறேன், முதல்ல n equal to 1 போடும்போது என்ன கிடைக்கும், இந்த இடத்துல கிடைக்கும். ஓகே, pi by 2. n equal to 2 போடும்போது pi by 4 இங்க வந்துரும், இந்த இடத்துல இது pi by 4. அடுத்தது pi by 6, pi by 8. Okay, so this is a sequence which converges by this way, this direction. Okay, so f inverse of this is equal to pi divided by 2n. Okay, 2n. This fellow, we know that this fellow converges to 0 as n tending to infinity. As n tending to infinity. நான் இப்போ என்ன பண்ற போறேன் அப்படின்னா இங்க இருந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுக்கிறேன், இங்க இருந்து ஒரு சீக்வன்ஸ். ஓகே, அது வேற கலர்ல கொடுக்குறேன். ஓகே, so this is a sequence. முதல் பாயிண்ட் இங்க, ரெண்டாம் பாயிண்ட் இங்க, மூணாம் பாயிண்ட் இங்க, நாலாம் பாயிண்ட். இதுவும் எதுக்கு கன்வர்ஜ் ஆகும்? This fellow will also converges to here. Okay, அப்போ f inverse of இது யாரு அப்படின்னா cos 2 pi minus pi by 2n, sin 2 pi minus pi by 2n. Okay, this fellow இது யாரு 2 pi minus pi by 2n, and this fellow converges to 2 pi as n tending to infinity. Okay, அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா we have extracted two sequences, that is we are having this are the two sequences. யாரு cos pi by 2n, sin pi by 2n, okay, belongs to capital Y, such that this fellow cos pi by 2n, sin pi by 2n, this fellow converges to எதுக்கு கன்வர்ஜ் ஆகுது 1,0 க்கு கன்வர்ஜ் ஆகுது. Okay, and this fellow cos 2 pi minus 1 by 2n, sin 2 pi minus 1 by 2n, this fellow is also belongs to capital Y, such that this guy cos 2 pi minus pi by 2n, sin 2 pi minus pi by 2n, this fellow is also converges to 1,0. Okay, அப்போ we have found the two sequences in Y. அப்போ இதை வேணா நான் x ன்னு எடுத்துக்கிட்டுமா, இதை x ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன், இதை y ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போ thus we have shown that thus xn, yn are sequences in Y such that xn இது converge ஆகுது 1,0 converge ஆகுது, and yn is also converges to 1,0. But this f inverse of xn converges to 0, and f inverse of yn converges to 2 pi. Okay, so this implies that f inverse is not continuous.